day in my life as a student in RPH. Today, I'm here in LRT. And I'm going to Quiapo. So, dito guys, medyo mahirap, struggle pa lang bumiyahe sa LRT. Ngayon ko lang na-experience to. Ito nga pala yung kasama ko. Ano po agad sa mga nakaduty na LRT? Po, unang hapon, next station, Sigardo. And finally, I'm here in Quiapo. Here you will immediately notice that there are many people.